Hello, my dear students. Welcome to Dr. R.R. EduVision online classes. So, I think you are ready to test. In today's class, we will discuss about the NEET, IIT, JEE Mains, and EAPCET, CUET సంబంధించినటువంటి ఫిజిక్స్ సిలబస్లో మోస్ట్ వెయిటేజ్ చాప్టర్ దట్ ఈస్ ద థర్మల్ ఫిజిక్స్. ఈ క్లాస్లో థర్మల్ ఫిజిక్స్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ ఏంటివి, సో వన్ బై వన్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద క్లాస్. ఓకే, సో ఐ విల్ షో ద టాపిక్స్ ఫస్ట్. Thermal physics. Okay, in thermal physics is there three major sub chapters. Thermal physics, thermal physics. So in thermal physics is there three sub chapters. One is thermal properties of matter, thermal properties of matter, thermal properties of matter, and the second one is KTG, means kinetic theory of gases, and the next one is a thermodynamics. 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 So these are very important chapters in thermal physics. Thermodynamics. Thermodynamics. From this chapter, means thermal physics, in JEE means around 3 questions will come. In NEET, around 5 questions will come. And in EAPCET, also 4 to 5 questions will expect. ఈ చాప్టర్ మీన్స్ థర్మల్ ఫిజిక్స్లో ఉన్నటువంటి థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్, ఏటీజీ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్, ఈ 3 చాప్టర్ల నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. జేఈ మెయిన్స్లో 3 క్వశ్చన్స్, నీట్ 5 క్వశ్చన్స్, ఈఏపీ సెట్లో 4 to 5 క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఫస్ట్ చాప్టర్ థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్. సో వాట్ ఎవర్ ఇన్ థర్మల్ ఫిజిక్స్, the complete all chapters, 3 chapters are related to heat and temperature. Heat and temperature and different process occurred in nature. The same will discuss related to thermodynamics. Okay, in thermal physics, is there some other topics? So I will show the topics. Yeah. See, in thermal properties of matter is there total 4 branches. The first branch is a heat and temperature. Second branch is a thermal expansion. Third branch is a calorimetry and latent heat. And fourth branch is a heat transfer. This is complete roadmap, means subtopics in thermal properties of matter. So in each branch means mind map. So what are the main topics covered in these? So everything is there clear in this mind map. Heat and temperature. So what is the heat, temperature, zeroth law, thermodynamics, thermometry, thermometric scales, relation between scales, faulty thermometer, absolute scale, like that. Okay, and in the second case, what is that? Thermal expansion. Thermal expansion. So in this case, what is the cause of thermal expansion? So linear expansion, aerial expansion, volumetric expansion, thermal stress, again liquid expansion. Same, some other applications are there for the liquid expansions, like anomalous expansion of water, and gas expansion also there. Then in the branch 3 means, see here, calorimetry and latent heat. In this, we will discuss about the topics specific heat, thermal capacity, water equivalent, latent heat, principle of calorimetry, mechanical equivalent of heat, heating and phase curve. So these are the important topics in this
calorimetry and related latent heat. And the last one is a heat transfer. So in this is there three types of heat transfer, modes of heat transfer. We'll discuss very clear about each one. ప్రతి దాని గురించి చూడంగా మనం క్లియర్గా ఇక్కడ నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. అక్కడ కండక్షన్, కన్వెక్షన్, రేడియేషన్, కిర్చాఫ్స్ లాస్, బ్లాక్ బాడీ రేడియేషన్, స్టిఫాన్స్ లా, వీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లా, and Newton's law of cooling. So these are the important topics. Everything is covered in the syllabus. This is complete syllabus in the thermal properties of matter. This chapter is useful for all type of examinations after 12th class. After 12th class. So you can write any examination like JEE mains, NEET, and other examinations like CUET, EAPCET conducted by AP and Telangana states. Also useful for NDA and other competitive examinations like some are uh, trying to write like DSC and other competitive examinations also. The general questions will come from this topic. Also useful for TS set also. Also useful for CSIR and then MSc entrance examinations also. For all any examination, in all examinations is there this topic. Okay, so in this topic we'll learn first of all ఈ టాపిక్ లో మనం ఏం నేర్చుకుంటామంటే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ a heat and temperature. So we use two concepts in the thermal properties of matter. So is there some key differences between heat and temperature? See, what are the important differences are there between heat and temperature? Right. Heat is a nothing but form of energy. Heat ante into garnana. So it is a form of energy. Okay. Not measured directly by an instrument. Is there method? So we can't use any measurement instrument using, we can't directly measure the heat. Heat ను డైరెక్ట్ గా మెజర్ చేయడం కుదరదు. సో దీనికి కెలోరీమెట్రీ అనే ఒక మెథడ్ వాడుతాం మనం. So path function depends on the process. So what is a heat, sir? This is nothing but path function depends on the process. And derived physical quantity. It is a derived physical quantity. Is there in physics based on dependency? We classify the physical quantities like fundamental physical quantities or base quantities, and the second one is a derived physical quantities. So base or fundamental physical quantities means they are independent quantities, not depend on others. ఇవి వేటి పైన కూడా డిపెండ్ కావు. అందుకే వీటిని ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అంటాం, అదర్వైజ్ బేస్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. అకార్డింగ్ టు మీన్స్ ఎస్ఐ సిస్టమ్ తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో 7+2 9 ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ప్రజెంట్. ఓకే, ఇన్ derived physical quantities means 7+2 after remaining all physical quantities are derived physical quantities. Okay, so what is a physical quantity actually? So which is measurable, that is called as physical quantity. Okay, then it is a scalar quantity, not a property of the thermodynamic system. Okay, so then we'll discuss later in next thermodynamics chapter. Thermodynamics chapter లో క్లియర్ గా మనం సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, సో దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాపర్టీస్ ఏంటివి అక్కడ క్లియర్ గా డిస్కస్ చేస్తాం. సో రిమెంబర్ దట్ నాట్ ఏ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద thermodynamic system. And next it is a branch of study means we measure the heat and heat related quantities. Is there a special branch in physics that is called the calorimetry. And for measuring the heat we use units like joule, erg, and practical units. So SI systems, EJ system, practical units means daily life. So we use how to measure the calorie heat in calories or kilocalories. Calories are kilocalories.
Again, is there one of the most important quantity that is used in the thermal physics? So temperature, degree of hotness or coldness of a body. Okay, so degree of hotness or coldness of a body is called as temperature. To measure directly with a thermometer, so it is possible to measure the temperature with the help of thermometer. And point function, so see, differences are there between them. It is a path function, depends on the process, but temperature is a depends only on the state. మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీట్ అనేది కాజ్ అయితే టెంపరేచర్ అనేది రిజల్ట్. అంటే హీట్ని ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తా ఉంటే టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇది ఒక ప్రాసెస్లో జరుగుతుంది. సో ఫైనల్ రిజల్ట్ ఏది ఉందో అది టెంపరేచర్ అంట. సో వెన్ వీ సప్లై హీట్ టు ద సిస్టమ్, ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఇంక్రీజెస్. సో హౌ much increases, then we measured it with the help of thermometer. Okay, that is called as point function. Okay, here depends only on the state, remember that. So it is a fundamental physical quantity. It is a fundamental physical quantity, and it is also a scalar quantity. Scalar quantity, a property of the thermodynamic system. Okay, a property of the thermodynamic system. Here this is important. One is this one important. So what is that? It is a path function, it is a point function. It is not a property of the thermodynamic system, it is a property of the thermodynamic system. So for studying about heat and heat related quantities called as calorimetry, and for this case it is a thermometry. Thermometry. See, okay. For temperature measuring, is there units Kelvin? It is a SI unit, and some other units we use in our daily life, means practical units called as degree Celsius and degree Fahrenheit. So these are the different key points between heat and temperature. Okay, so I think it is very clear, right? So then we'll discuss about the path function and point function clearly. Okay, so what are the differences between point and path function? See here, I said what is that? Path function means heat is a path function, so temperature is a point function. So now know clearly about this. The path function అంటే ఏంటి, పాయింట్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, క్లియర్గా చూద్దాం ఒకసారి. క్లియర్గా చూడండి, స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుంది. సో అబ్జర్వ్ దీస్ differences between path function and point function. These are clear. Path function journey matters, point function destination matters. So now I think it is very clear. Journey matters. So for example, we are moving on a road. So how we are moving, process, that is called as process. Okay, so destination, after reaching destination is a matters. So like we discussed about the path function and the point function. Examples, heat and work done. So we are using in thermodynamics and thermal physics heat and work done. Okay, so here examples are there for point functions: pressure, volume, temperature, internal energy, and H is the enthalpy, S is the entropy. These are the point functions. These are the point functions. Right. So we are using the same in thermodynamics, also in KTG, kinetic theory of gases. Remember, pressure, volume, temperature, internal energy, and H is the enthalpy, and S is the entropy. See now the clear example have provided here. So మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉండగా నేను ఇక్కడ క్లియర్గా ప్రొవైడ్ చేశాను. The amount of heat transfer depends on the process by which the system changes from one state to another. For example, we transfer the heat. That depends on the process. Is there different process are there in thermodynamics, like isothermal process, adiabatic process, isochoric process, isobaric process, like that. Okay, so that is process is a matter here. Okay, it depends only on the initial and final states. So where starts the process and where starts the ends the process. We are taking only initial and final states, not on how the change occurred. Okay, so we are not considered the process. So just we are considered initial state, what is that, and final state, what is that. That is a point function.
Okay, is that clear? I think, right, about the path function and point function. Okay, see now, zeroth law of thermodynamics. Why, sir, we are discussing about this zeroth law of thermodynamics here? Because of, so just now we have discussed about the temperature. The temperature is actually introduced from zeroth law of thermodynamics, the concept of temperature. But we don't know before that. That's why, what is the zeroth law of thermodynamics? So before that, we'll discuss about the thermal equilibrium. Thermal equilibrium. What is that? Just I'm explaining. See, thermal equilibrium. Thermal equilibrium. Thermal equilibrium. For example, take two systems. This is a system 1 or system A, and one more system is there. For example, B are surroundings. Take this is surroundings. Okay, surroundings. If heat does not exchange between system and surrounding. Okay, 1 minute. 1 minute. So this is a system. This is a system. For example, its temperature is same. For example, TA, its temperature is take TS. If TA equal to TS, now the system is there in thermal equilibrium with the surroundings. I'm taking one of the system A, its temperature is TA, and around this system is there surroundings. So now the surroundings temperature is TS. Here TA equal to TS, then the system A is there in thermal equilibrium. All the things in our room, they're in thermal equilibrium with the surroundings. Okay, when two systems are like system and surroundings are there in thermal equilibrium, no heat exchange between them. No heat exchange between them, because of here both the temperatures is same. Both the temperatures is same. That's why no heat exchange between them. That's why very important conditions. Remember that when the system is there in thermal equilibrium, the temperature of the system same and no heat exchange between them. That is very clear. Conditions are very important. When the two systems are more there in thermal equilibrium, take the condition both the systems, they maintain same temperature. So temperature is same. And if temperature is same, what's happening? Heat cannot exchange between them. Okay, it is not possible because they maintain same temperature. That's why take directly the conditions when given in the questions. The systems are there in thermal equilibrium. Just take TA equal to S means like T1 or whatever. So temperature is same and no heat exchange between them. And based on that, we will explain the zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. See now, here three systems have taken. One is A and another one is B. Here this thick wall is called as insulating wall, means called adiabatic wall. And there the dotted line here, that is called conducting wall, isothermal wall. Isothermal wall. Isothermal wall. Okay. Now A is there in thermal equilibrium with C,
and B also there in thermal equilibrium with C. Remember, here there is no relation between A and B, means separately. A is separately with C in thermal equilibrium. B also there in thermal equilibrium with C separately. But here we don't know about A and B. A, B గురించి మనం ఏం చెప్పలేము. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇన్సులేటింగ్ వాల్ ఉంది. A, B మధ్య ఇన్సులేటింగ్ వాల్ ఉంది. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? A to C, B to C, yes, is there thermal equilibrium. That's why when two systems A and B are separately in thermal equilibrium with a third system C, then A and B also there in thermal equilibrium with each other. Means here A also there in thermal equilibrium with C. Again B also there in thermal equilibrium with C. That's why it is very clear, sir. A and C maintain same temperature. Again B and C also maintain same temperature. That's why A and B also maintain the same temperature. According to our thermal equilibrium condition, now the A and B also there in thermal equilibrium. So this is called as zeroth law of thermodynamics. Okay. Again here there is simple statement we are using in mathematics. If A equal to C and B equal to C, so therefore A equal to B. The same condition we applied here. Okay. So that is zeroth law of thermodynamics. So what is the importance of this zeroth law of thermodynamics? So zeroth law of thermodynamics ఏం చేసిందంటే ఇక్కడ introduces the concept of temperature. Introduces the concept of temperature. Okay. Yes, this is zeroth law of thermodynamics. Then after is there one of the major concept in thermal properties of matter, that is thermometry and fixed points. Thermometry means we measure temperature related quantities. Temperature, especially we measure temperature. Is there a special branch in physics that is called as thermometry? Thermometry. Okay. So thermometry is called as the measurement of temperature. Measurement of temperature. Measurement of temperature. Okay. A thermometric property. So how do we measure the temperature? How do we measure the temperature with the help of thermometer? So generally we use thermometer to measure the temperature. Temperature ఎలా మెజర్ చేస్తారు? థర్మామీటర్ తో మెజర్ చేస్తారు. సో మనం డైలీ లైఫ్లో కావచ్చు, లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లినిక్ వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ బాడీ టెంపరేచర్ మెజర్ చేస్తారు, లైక్ ఇన్ డిగ్రీ సెల్సియస్. సో వీ సే ద డైలీ టెంపరేచర్ ఇన్ డిగ్రీ సెల్సియస్. So we measure the temperature with the help of thermometer. Okay. So how we can measure the temperature of a body or the substance? ఎట్లా మెజర్ చేస్తారు సార్ అంటే ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది. ఏంది ఆ ప్రాపర్టీ అంటే థర్మోమెట్రిక్ ప్రాపర్టీ దట్ of a matter that changes linearly with temperature. So any some physical quantities they change linearly, అంటే అవి లీనియర్గా చేంజ్ అవుతాయి, మీన్స్ ప్రపోర్షనల్గా. అండ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్యూమ్ తీసుకుందాం. సో వాల్యూమ్ ఇంక్రీజెస్ లీనియర్లీ, ప్రపోర్షనల్గా మారుతుంది, లీనియర్గా మారుతుంది. అంటే మ్యాటర్కి సంబంధించినటువంటి ఏదో ఒక ప్రాపర్టీ లీనియర్గా చేంజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు? వెన్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్. అంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రాపర్టీ విధంగా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం, నెక్స్ట్ డిక్రీజ్ అవ్వడం లీనియర్గా, దెన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అలా some properties like here given some properties, see here expansion of liquids and gases, change in resistance, EMF, pressure, like that. Okay, some of the properties they change linearly with temperature. So that is we are taking the basic principle in the construction of thermometer. Okay, it is used as the basic principle for most thermometers. Okay, see, it is a basic principle for most of ఇది వాడేటువంటి ప్రిన్సిపల్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ ఇంటర్వెల్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we construct a thermometer, is there at the bottom one of the fixed point called as lower fixed point, also called as
ice point, also called as ice point. And there, one of the fixed point at the top, that is called as upper fixed point, also called as UFP. Also, it is known as boiling point. Okay. So every thermometer, whatever, మీరు ఏ థర్మోమీటర్ తీసుకున్నా ప్రతి థర్మామీటర్లో ఎల్ఎఫ్పి అండ్ యుఎఫ్పి టూ ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. టూ ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్. రిమెంబర్, లోవర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్. ఎల్ఎఫ్పి మీన్స్ లోవర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్. What is the UFP? Upper fixed point or boiling point. Okay. So two fixed points are there compulsory in a thermometer. ప్రతి థర్మోమీటర్లో ఈ రెండు ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఈ రెండు ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో ఈ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమంటామంటే మనం ఫండమెంటల్ ఇంటర్వల్ అంటాం. సి యుఎఫ్పి మైనస్ ఎల్ఎఫ్పి, ఫండమెంటల్ ఇంటర్వెల్ అంటాం. ఓకే, రైట్. సో బేస్డ్ on this same we use in every thermometric scale. So we use different thermometric scales like Kelvin scale, it is a absolute scale, and some other scales also we use like centigrade scale, Fahrenheit scale, Reimer scale, Rankine scale. ఇట్లా డిఫరెంట్ స్కేల్స్ వాడతాం మనం. అంటే all are thermometers, but scaling is different. సో ఎట్లా కన్స్ట్రక్ట్ చేసిండు? థర్మోమీటర్స్ తీసుకుందాం. లోవర్ అండ్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ ఏముంటాయి, అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ ఏముంటాయి. సో డిఫరెంట్ స్కేల్స్లో మనం ఏ రకంగా తీసుకుంటామో చూద్దాం. 1 minute. ఎస్, స్క్రీన్ చూడండి ఒకసారి. ఓకే, ఇంక ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఓకే, సో డిఫరెంట్ స్కేల్స్ వాడతాం మనం. ఇందులో సెల్సియస్ స్కేల్, ఫారెన్హీట్ స్కేల్, కెల్విన్ స్కేల్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అబ్సల్యూట్ స్కేల్, Reimer scale, and Rankine scale. 1, 2, 3, 4, 5 scales. But at least you can try to remember first three. ఈ 1, 2, 3 సెల్సియస్, ఫారెన్హీట్, కెల్విన్ స్కేల్ అని గుర్తుపెట్టుకునే పని చేయదు. వీటిని గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, రైట్. సో ఫస్ట్ సెల్సియస్ స్కేల్లో లోవర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఏముంటుంది, ఎల్ఎఫ్పి ఏముంటుంది అంటే 0 డిగ్రీ సెల్సియస్ తీసుకుంటాం. అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ 100 డిగ్రీ సెల్సియస్. నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్స్ 100 ఉంటాయి. ఇన్ ఫారెన్హీట్ స్కేల్ లోవర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ 32 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్ అండ్ అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ 212 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్. నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్స్ 180. అంటే ఇప్పటిదాకా చెప్పుకున్నాం కదా, ఫండమెంటల్ ఇంటర్వెల్ దాన్ని ఈక్వల్గా డివిజన్ చేస్తాం. సి హియర్ ఫండమెంటల్ ఇంటర్వెల్ యుఎఫ్పి మైనస్ ఎల్ఎఫ్పి divided into equal parts called as a thermometric scale. Okay, so one division equal to 1 degree Celsius. For example, see in the Celsius scale, the fundamental interval 100 minus in the Celsius scale upper fixed point 100 degree Celsius. So 100 minus 0, that equal to 100. 100 minus 0, so 100. So now it is divided into 100 divisions. That is 1 division. 1 division value is equal to what is that? 1 degree Celsius. Like, okay. In every scale, we are taking lower fixed point, upper fixed point, also their number of divisions. For example, take Fahrenheit scale. In Fahrenheit scale, the lower fixed point is there 32 degree Fahrenheit and upper fixed point is 212 degree Fahrenheit and their number of divisions 180. Kelvin scale, also called as absolute scale. So here 273.15 Kelvin is a lower fixed point value and upper fixed point value is 373.15 Kelvin. Then same number of divisions are 100. Again, there some other scales also here in the table. Reimer scale and Rankine scale. Okay, right. I think it is clear.
So try to remember first Celsius, Fahrenheit, and Kelvin scale. So I think these are enough. Many questions means questions will ask on these scales only. అంటే ఎక్కువ మనం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ 3 స్కేల్స్ పైనే మనకు ప్రాబ్లమ్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ అడుగుతూ ఉంటాడు. కాబట్టి సో ఈ స్కేల్స్ పైన ఒక్కసారి మళ్ళీ కాన్సన్ట్రేషన్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. ఓకే. నౌ టేక్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ టెంపరేచర్ స్కేల్. ఓకే, 1 minute. So I will show the relation. So here C divided by 100 divided by 100 minus 0. Here F minus 32 by 212 minus 32 that equal to P minus 273 by 373. So here, there, in all scales, see, for example, take the reading is X. So X minus lower fixed point. Yes, I am writing here. In every scale, reading on the scale, lower fixed point divided by upper fixed point minus lower fixed point, that equals to constant. As per the scales, just now we have discussed it. Okay, according to that table, see here, all the scales, is there one of the relation, that is X minus XL. XL means lower fixed point. It is unknown scale. I think it is unknown scale. So I am taking X is a reading on the scale. Just what is the X here? Where X is a unknown scale. X is a unknown scale. So what is the X here? Reading on scale. Reading on the scale. Right. So that's why X minus XL. XL means here lower fixed point divided by XU means upper fixed point minus XL equal to constant. Okay. So the same principle apply to all the scales, will get this relation. For example, I am taking C is a reading on the centigrade scale. So that's why C minus 0 lower fixed point divided by 100 minus 0, like same principle applied to all the scales, will get constant. That's why we'll get one of the relation, that is C minus 0 divided by 100 minus 0 means 100. So finally we get like this relation. C divided by 100, that equal to F minus 32 divided by 180, that equal to A minus 273 divided by 100. This is the relation. Clear relation. Here, this is a relation clearly. Figure. It looks on the relation. Okay. Now, Celsius to Fahrenheit, in case we convert the temperature to క్వశ్చన్స్ అన్ని విధంగా ఈ టెంపరేచర్ కన్వర్షన్ మీద అడుగుతూ ఉంటాడు. ఓకే. సో కాబట్టి రిలేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డెవలప్ చేస్తాము యాజ్ పర్ దిస్ ఫార్ములా. సో వి got a principle or relation between the scales like centigrade, Fahrenheit and Kelvin scales. After, for example, asking Celsius to Fahrenheit or Fahrenheit to Celsius or Kelvin to Celsius, like that. So take the separate relation. For example, I am taking Celsius to Fahrenheit, C by 5 equal to F minus 32 by 9. Cancellation చేయడమే. I am showing here, see. For example, I am taking first formula, what is that? Celsius to Fahrenheit. Celsius to Fahrenheit. So C minus 0 divided by 100 minus 0, that equal to F minus 32 divided by 180. So here C divided by 100, that equal to F minus 32 divided by 180. 0 0 cancel, and 2 5 are 2 9 are. C divided by 5, that equal to F minus 32 by 9. So this is a relation between Celsius and Fahrenheit scale.
Celsius and Fahrenheit scales. Okay. Right. Again, Fahrenheit from Celsius. Fahrenheit to Celsius. Like use the same formula, sir. ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. ఇక్కడ రాస్తాను ఈ ఫార్ములా తీసుకోవచ్చు. Celsius to Fahrenheit or Fahrenheit to Celsius, take these two. Again, Celsius to Kelvin, take these two. Or Fahrenheit to Kelvin, take these two. That is the relation. So here Kelvin from Celsius, so Kelvin scale. Celsius లో ఇచ్చిన టెంపరేచర్ కెల్విన్ స్కేల్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. కెల్విన్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ 273 యాడ్ చేస్తే కెల్విన్ లోకి మారిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకుందాం మనం. ఎట్లా సార్? ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ రూమ్ టెంపరేచర్. So room temperature generally we are taking 27 degrees Celsius. Now convert this temperature into Kelvin scale. K equal to what is that? C plus 273. This is what is that, sir? C. So that's why K equal to C means 27 plus 273. So that is 300 Kelvin. So ఇలా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, టెంపరేచర్ కన్వర్షన్. Here is there one of the important relation between the scales according to this. After observe the table observe చేసినప్పుడు చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. From this table we get one of the important thing, that is x minus xl divided by xu minus xl equal to constant. Remember, x is a reading on the scale, xl is a lower fixed point, xu is the upper fixed point. Okay, like we are using the same and apply to all the scales, then we'll get relations among the scales, that is Fahrenheit, Celsius and also Kelvin scales. Yes, we'll do some problems also. Okay, problems we solve చేద్దాం. 1 minute. Here, for example, take a faulty thermometer. Correcting instrumenting error. So, for example, is there a faulty thermometer? So, take a faulty thermometer, reading on the thermometer minus LFP divided by UFP minus LFP equal to constant for all the scales. Yes, just now I wrote the same. ఇప్పటిదాకా నేను రాసిన ఫార్ములా కూడా అదే. ఓకే, దాని నుంచి సెల్సియస్ నుంచి ఫాల్టీ థర్మోమీటర్, ఫారెన్హీట్ నుంచి ఫాల్టీ థర్మోమీటర్, కెల్విన్ టు ఫాల్టీ థర్మోమీటర్. సో హౌ వీ కెన్ డెవలప్ ఎ రిలేషన్? Here x is a reading, remember L is a lower fixed point, U is the upper fixed point, L is a lower fixed point. For example, is given a faulty thermometer, values are given in the faulty thermometer. Faulty thermometer లో వాల్యూస్ ఇస్తాడు. సో దాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే సెల్సియస్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఈ ఫార్ములా వాడతాం, C/100 ఈక్వల్ టు x minus L divided by U minus L. X is the reading on the scale. L means lower fixed point, U is the upper fixed point. Okay, then whatever asking, అంటే ప్రాబ్లంలో ఏం అడుగుతున్నాడు? ఫాల్టీ థర్మోమీటర్ ఇచ్చి దాన్ని సెల్సియస్లో కన్వర్ట్ చేయమంటుండా, లేదా ఫాల్టీ థర్మోమీటర్ ఇచ్చి ఫారెన్హీట్లో కన్వర్ట్ చేయమంటుండా, లేదా కెల్విన్లో కన్వర్ట్ చేయమంటుండా? Based on you can decide. Okay, you can decide. Yes, we'll do some problems also. Just wait. See here. ఒక ప్రాబ్లం చేసాం ఇక్కడ. A centigrade and a Fahrenheit thermometer were placed in boiling water. If the Fahrenheit reading is reduced to 140 degrees,
Find the change in temperature in Celsius. Once again, read the problem clearly. A centigrade and a Fahrenheit thermometer were placed in boiling water. The Fahrenheit reading is reduced to 140. The actual reading to the reduced 140 degree. Find the change in temperature in Celsius. Just use the given relation already we know, that is C minus 0 divided by 100 minus 0, that equal to F minus 32 divided by 212 minus 32. So ఏమొస్తుంది అక్కడ 1 minute. C 1 minute. Just wait. Okay. So C divided by 100, that equal to F minus 32 divided by F minus 32 divided by F minus 32 divided by 180. So cancel now. We get C divided by 5, that equal to F minus 32 by 9. Now use this one and simply calculate the value. Value calculate చేయండి. Calculate చేసినాం. ఇక్కడ F వాల్యూ ఇచ్చిండు 140. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 60 degrees వచ్చింది. 60 degrees వచ్చింది. కానీ యాక్చువల్గా బాయిలింగ్ టెంపరేచర్ ఫారెన్హీట్ స్కేల్లో 212 ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ సెల్సియస్ స్కేల్లో 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంటుంది. మనకు రీడింగ్ ఏమొచ్చింది ఇక్కడ 60 డిగ్రీ సెల్సియస్ వచ్చింది. కాబట్టి ఏం చేయాలి, దాన్ని రెడ్యూస్ చేయాలి. ఎందుకు, మనం 140కి ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం కదా. సో 100 minus 60 అంటే 40 degrees. ఇలా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్. జస్ట్ వి నో ద ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ హౌ టు యూజ్, ఎలా వాడాలి ఫార్ములాస్. Read the problem clearly and which quantities are given in the problem. Then substitute the values properly, simplify, and then find the answer. Okay, na? Is clear, I think, right? Is clear, I think. Okay. Is there some other problems also? Just a minute. Just a minute. So, for example, take where the Fahrenheit and Celsius scales showing the same temperature. For example, one more problem I am taking. At which temperature Celsius and Fahrenheit scales. 1 minute. Okay. Scales showing same temperature. Yes, this is one of the problem. So very simple. Again use the same formula, that is C divided by 5, that equal to F minus 32 divided by 9. Say here C equal to F equal to X, because given in the question both scales are showing the same temperature, that is take X. Okay, on both the scales take the same temperature, means reading is same. I am taking X same. Done. Now substitute the X in the formula. X divided by 5, that equal to X minus 32 divided by 9. Now take the cross multiplication. 9x, that equal to 5x minus 160. Okay, so 9x minus 5x, that is equal to 4x. 4x equal to minus 160. So x equal to minus 40. Yes, here
the two scales doing same temperature. ఓకే, అంటే ఈ టెంపరేచర్ వద్ద -40 వద్ద 40 ° అనొచ్చు, 40 ° F అనొచ్చు. ఈ టెంపరేచర్ వద్ద మనకు సేమ్ అంటే సెల్సియస్ స్కేల్లో థర్మోమీటర్, ఫారెన్హీట్ స్కేల్లో థర్మోమీటర్ రెండు ఒకే టెంపరేచర్ను చూపిస్తాయి. క్లియర్? ఐఎమ్ టేకింగ్ సేమ్ టెంపరేచర్ ఆన్ బోత్ ద స్కేల్స్. What is the reading in Fahrenheit and also Celsius? Just take the two readings are same, means in Fahrenheit scale and also Celsius scale, just say x. So then substitute c value x, f value is also x, then simplify, find the x value. So at -40 they show the same reading, means we'll get same value. Celsius లో -40 °C వస్తుంది, ఫారెన్హీట్ స్కేల్లో -40 °F. ఇట్లా థర్మోమెట్రిక్ స్కేల్స్ పైన ప్రాబ్లమ్స్. సో మేజర్గా చాలా సందర్భాలు అంటే ఎనీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్టర్ 12th క్లాస్, సో ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వేటిపైన ఫోకస్ చేస్తారంటే ఈ స్కేల్స్ పైన ఫోకస్ చేస్తారు. ఓకే, బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ థర్మోమీటర్, హౌ ఇట్ వర్క్స్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్కేల్స్, what are the relations, and asking problems on the same relations. Sometimes given faulty thermometers also, given the value x, lower fixed point, upper fixed point, and use the same formula. Here I'm showing one thing, just a minute, see here, this one. For example, given a faulty thermometer, so I am taking, just see, one of the example for you I will solve. మీకోసం ఒక ప్రాబ్లం నేను సాల్వ్ చేసి పెడతాను ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనేది 5 వచ్చింది, 5 ఉంది. ఓకే, ఎల్ఎఫ్పి వచ్చేసి -180 తీసుకో. ఎల్ఎఫ్పిని -180 ఒక్క నిమిషం. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనం. క్వాలిటీ థర్మామీటర్లో రీడింగ్ ఇచ్చిండు. రీడింగ్ ఏమి ఇచ్చిందంటే 5 ఇచ్చిండు, 5 ° సో ఎల్ఎఫ్పి ఏమి ఇచ్చిండంటే -180 ఇచ్చిండు, -180 ఇచ్చిండు. ఎల్ఎఫ్పి -180. యూఎఫ్పి వచ్చేసి యూఎఫ్పి వచ్చేసి 20 తీసుకో. ఇప్పుడు సెల్సియస్ స్కేల్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి వాల్యూ, సెల్సియస్ స్కేల్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ అ ఫాల్టీ థర్మోమీటర్, reading given and LFP given and also EFP given. Okay, take C minus 0 divided by 100 minus 0, that equal to reading minus LFP divided by UFP minus LFP. Now take C, we don't know, C divided by 100, that equal to X value is a 5, LFP is a -180, so minus of minus plus 180 divided by 20 minus of minus. Okay, C divided by 100, that equal to 185 divided by 200. Answer. So C equal to what is that? 185 divided by 2. Then solve the, we'll get the result. Like, so whatever given in the problem, read thoroughly and substitute the values in the relation. Whatever asking, మీకు ఏదైతే ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిండో వాల్యూస్ను ప్రాపర్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేయండి ఆన్సర్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ థర్మోమెట్రీ. And in next class we'll learn
about the thermal expansion. Okay, is there other one thermal expansion? In next class I will continue. ఈ క్లాస్లో మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తా. సో ఆల్రెడీ మీకు ఇక్కడ చూపించిన నేను థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్లో ఏమేమి నేర్చుకుంటాం మనం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ మైండ్ మ్యాప్లో అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీటెడ్. Like there 1 2 3. So in next 4 classes we'll finish these. What is that? Next one is a thermal expansion, and third one is a calorimetry and latent heat, and fourth one is a heat transfer. We'll discuss same in next classes. Okay, right now. Thank you for viewing my Dr. RR Eduvision channel. Share my channel to your friends and refer any other students. They are preparing for NEET, JEE mains, IIT and any other examination after 12th class. Not only 12th class, for preparing after degree, MSc entrance, and then some students are preparing CSIR. Like for those examinations also, this content is very useful. That's why refer to your friends and family members and any other students they need for physics. So I will give a clear picture about every content, every concept. So prepare very well and solve questions as per the content, whatever we are learned in the class. ఓకే, మీరు నాకు డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ కావచ్చు. లేదు అంటే ఆండ్రాయిడ్ ప్లే స్టోర్లో మన యాప్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. డాక్టర్ ఆర్ఆర్ ఎడ్యువిజన్ అనేటువంటి ఒక యాప్ మీరు ప్లే స్టోర్లో సెర్చ్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఏమున్నాయి, కోర్సెస్ సంబంధించినటువంటి కంటెంట్ ఏముంది, సో లైవ్ క్లాసెస్ ఎట్లా ఉంటాయి, రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఎలా ఉంటాయి, టెస్ట్ సిరీస్లు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్. వెరీ క్లియర్. ఇంకా మీకు ఏమైనా సందేహాలు అంటే డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే నన్ను డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ కావచ్చు త్రూ వాట్సాప్. మై వాట్సాప్ నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి. వాట్సాప్ నెంబర్ 1 minute, జస్ట్ a minute. వాట్సాప్ నెంబర్ వచ్చేసి 8074351636 వాట్సాప్ చేయొచ్చు. ఇంకా ఆల్ సోషల్ మీడియా యాప్స్లో కూడా డాక్టర్ ఆర్ఆర్ ఎడ్యువిజన్ సంబంధించి పేజెస్ ఉన్నాయి. డాక్టర్ ఆర్ఆర్ ఎడ్యువిజన్. సో దిస్ ఈజ్ మై ఛానల్ నేమ్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ ఆల్ సోషల్ మీడియా గ్రూప్స్లో కూడా ఇదే నేమ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, మీరు సెర్చ్ చేయొచ్చు, అప్డేట్స్ తెలుసుకోవచ్చు. ఫిజిక్స్ సంబంధించి ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా నన్ను కాంటాక్ట్ కావచ్చు. ప్రజెంట్ యూట్యూబ్ లైవ్ ఛానల్లో ఫ్రీగా ఈ కంటెంట్ అవైలబుల్ ఉంది. సో మీరు దీన్ని పూర్తిగా క్లియర్గా వినండి, క్లాసెస్ను అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. సో ప్రిపేర్ కాండి, సక్సెస్ కావాలి. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ 12th క్లాస్ ఆల్సో ఐ విల్ గివ్ అడ్మిషన్ గైడెన్స్ అండ్ ఆల్సో కెరీర్ కౌన్సిలింగ్ టు ద స్టూడెంట్స్. సో ఎందుకంటే చాలామంది పేరెంట్స్ ఇప్పటికే ఎంతోమంది నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే లాస్ట్ 18 years నుంచి టీచింగ్ ఫీల్డ్లో ఉన్న. సో ఆల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్కు మనం టీచ్ చేయడం జరిగింది. డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ సంబంధించి క్లియర్ అవగాహన వాళ్ళకు గైడెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో టీచింగ్ ఫీల్డ్లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా అకాడమిక్ సైడ్ ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా డీల్ చేయడం జరిగింది. సో కాబట్టి స్టూడెంట్స్కి ఎలాంటి సందేహాలు ఉన్నా మీరు డైరెక్ట్గా నన్ను అడగొచ్చు. సో దయచేసి మీరు వినే ప్రయత్నం చేయండి కాన్సన్ట్రేషన్తో, తప్పకుండా సక్సెస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అగైన్ అండ్ విల్ మీట్ in virtual through YouTube live channel in next class.